So, first of all, I would like to welcome you all for this teaching session. Hello. Hello, Mr. Hưng. Yes, trước tiên là thầy xin được chào đón tất cả quý vị đạo hữu
tại cái buổi giảng pháp tối hôm nay. So this evening, I'm going to teach about the three essence mind, which is very important to have, during the practice to attain enlightenment. And this three mind is called one of the essence practice of the for the enlightenment. Buổi tối ngày hôm nay thì thầy sẽ dạy về ba cái tâm rất là căn bản. Đây là một cái nội dung rất là quan trọng trong cái quá trình mà chúng ta thực hành pháp để chúng ta đạt được giác ngộ. Và ba cái tâm này là một trong những cái nội dung rất là quan trọng để đạt được cái sự chứng ngộ, sự giác ngộ của chúng ta. So in Tibetan, we call it Semso Namsum. Semso Namsum means three mind, which is one very important, which is a kind of essence, So that is why we consider the three mind on the three practice or the three mind, which is very important to have to attain a fully enlightenment. So that is why we call it Semso Namsum. Ba cái tâm này là vô cùng là then chốt, vô cùng là căn bản, vô cùng là quan trọng trong cái quá trình mà thực hành để mà đạt được cái sự giác ngộ, sự chứng ngộ của chúng ta. So there are three kind of mind, very important mind. The first one is the mind of renunciation, a kind of mind which is very important to have. Without this mind, our practice cannot be very pure, ultra pure. So it is very important to have this mind to make our practice ultra pure. Or that is why it is very important. The first one is renunciation mind, and the second one is Bodhichitta mind, and the third one is Selflessness mind, or the wisdom of emptiness. Chúng ta phải có được ba cái tâm trong quá trình chúng ta thực hành pháp. Cái loại tâm thứ nhất đấy là cái tâm buông xả. Nếu như mà chúng ta không có cái tâm này thì trong quá trình thực hành của chúng ta nó sẽ không được thanh tịnh. Và nhờ có cái tâm này mà quá trình thực hành pháp của chúng ta nó được thêm phần thanh tịnh. Và cái tâm thứ hai đấy là cái bồ đề tâm của chúng ta. Và cái tâm thứ ba đấy là cái tâm vô ngã. Hay nói một cách khác là chúng ta phải có được khởi phát được, phát triển được cái trí tuệ về tánh không. Khenpo Konchok. So what is renunciation mind? I think we all know a little bit about the renunciation mind. Many people have that. They have a kind of misunderstanding about the renunciation mind. But here, the renunciation mind is to let it go. Anything happen in our life or whatever we have in our life, not to attach on those things, and to have a kind of understanding about the reality, or to live a life of complete detachment. It means, do not attach so very much to all the things that we have in this world, worldly things, So many people, they have a kind of misunderstanding. When they talk about the renunciation mind, they think that,
we have to abandon, or we have to renounce all the things that they have. But it is not actually true. The real renunciation, or the way of renunciation, is to live with detachment, to not to attach so very much to the things that you have in your life. So that is the real meaning, actually. Yeah. Chúng ta có lẽ là cũng rất là nhiều người đã biết về cái tâm buông xả là tâm như thế nào rồi, nhưng mà trên thực tế thì có rất là nhiều người đã hiểu sai thế nào là tâm buông xả. Chúng ta hay nghĩ rằng là chúng ta cho đi, chúng ta bỏ đi những cái thứ mà chúng ta có trong cái cuộc sống này. Buông xả có nghĩa là chúng ta không bám chấp, không quá là bám chấp vào những điều, những cái thứ, những cái sự vật, những cái hiện tượng mà chúng ta có ở trong cái cuộc sống này. Buông xả có nghĩa là chúng ta sống một cuộc đời mà chúng ta không bám chấp, không bám víu, không níu kéo, không tham luyến những thứ mà chúng ta có trong cuộc sống như thế này, đặc biệt là những thứ mà chúng ta có trong đời sống thế tục. Có quá nhiều người hiểu lầm rằng buông xả tức là phải bỏ đi tất cả những thứ mà chúng ta có trong cuộc đời này. Cách hiểu buông xả như vậy là không đúng. Mà đừng hiểu rằng buông xả tức là phải bỏ hết đi, cho đi hết tất cả những thứ ta có trong cuộc sống này. Buông xả hiểu theo một nghĩa đúng đắn, tức là chúng ta sống ở trong cuộc sống này và chúng ta không quá bám chấp vào những thứ mà chúng ta có, không quá bám chấp vào những thứ mà chúng ta gặp ở trong cuộc sống bình thường này, thì đó gọi là buông xả. Khenpo. So as we know that the Buddha, during the time of the Buddha, Buddha has a lot of disciples, monks and nuns disciples, and also thousands and millions of the northern part of the India, Indians, they follow the path of the Buddha. So we all know that monks, the disciple, which is monks and nuns, we have to renounce such a worldly things, because of that we take a vow of the monks and nuns, and also fully ordained vows, so that we can live a life of morality, live a life of samadhi, live a life of the wisdom. So we have to renounce many worldly things, because to attain enlightenment for the sake of all sentient beings. That's the kind of the concept to become a monks and nuns and to take a vow. But as I mentioned, that there were thousands and millions of the disciples of the Buddha who also practiced the way of life to get enlightenment, kind of the practice of morality, samadhi, and also the wisdom. So to the lay people, lay practitioner, they also, have to practice the renunciation mind. So they cannot, it is not like that they have to become a monk and nun, but they can also practice this mind, this essence mind, so that they can able to able to attain a fully enlightenment. Yeah. Vào cái thời của Đức Phật thì Ngài có rất là nhiều các cái học trò, các cái đệ tử là chư Tăng và chư Ni, cũng như là có hàng nghìn cái người bình thường, tức là người bình thường ở phía Bắc Ấn Độ là đã đi theo cái con đường của Ngài, đi theo con đường của Đức Phật. Và với những cái vị mà đệ tử của Đức Phật như vậy, họ là những cái vị chư Tăng và chư Ni, thì họ có phải phát những cái lời thệ nguyện.
Với những cái người mà đã xuất gia hoàn toàn ấy, thì họ phải từ bỏ những cái cuộc sống bình thường của mình để họ sống một cuộc đời đạo đức, sống một cuộc đời có giới định tuệ, nhằm mục đích là đạt được cái chứng ngộ, giác ngộ hoàn toàn vì cái lợi lạc của tất cả các chúng sinh hữu tình. Thì đấy là cái mục đích của việc xuất gia đi tu theo học Phật pháp của chư tăng và chư ni. Khi mà những người đã phát cái lời thệ nguyện đi tu theo Đức Phật để làm lợi lạc mọi chúng sinh hữu tình. Nhưng mà đối với những người bình thường, những người mà cũng thực hành Phật pháp, thực hành cái giáo pháp của Đức Phật, thì họ không xuất gia, họ không trở thành những vị tu sĩ, nhưng mà bản thân những người cư sĩ tại gia thì họ cũng phải thực hành cái tâm buông xả. Bởi vì phải thực hành tâm buông xả thì họ mới có cái cơ hội để đạt được cái giác ngộ hoàn toàn trong cái con đường thực hành Phật pháp của mình. Khenpo Lào. So, as I mentioned that when the lay practitioner, when they practice the renunciation mind, it is not like monks and nuns that you have to take all the ordinations and the vows, but still, because you have a lot of things to do in your daily life, because you have a responsibility of your family members, and you have to live with the society, and also you have to take care of all the people, those who depends on you, you know. So it is not like monks and nuns that you have to follow all the other things, but still you can improve the renunciation mind. You know, you can improve the renunciation mind by living a life of morality, and to, try to, practice how to live with a detachment, with a detached way, how to live your life without a strong attachment towards the five objects of the sense door, and also towards your wealth, towards your world, job, your status, or everything that you have. How to, you have to practice, you have to understand how to live in a detached way. That is called the renunciation. That is how you can improve the renunciation mind. That is how you can, on the base of the morality, if you practice the samadhi and try to develop the wisdom, that is also, you're improving the renunciation mind, because you are not attached so very much with the worldly things. You are trying to get away from the worldly things. You are trying to detach on those things. So that is why you are improving when you practice the morality or samadhi or wisdom. You are improving your own renunciation mind. So that is how you can practice this mind. Yeah. Với như thầy đã trình bày ở cái phần ở trên ấy, thì với tư cách là những người mà bình thường, người cư sĩ tại gia, không phải là những người như là chư tăng với chư ni, thì những người cư sĩ tại gia hoàn toàn có thể thực hành cái tâm buông xả của mình. Mặc dù là những cư sĩ tại gia thì sẽ không phải thọ nhận và trì giữ những cái giới nguyện như là những tu sĩ. Thế nhưng mà người cư sĩ tại gia phải tiếp tục sống cái cuộc đời bình thường của mình, bởi vì người cư sĩ tại gia thì có rất nhiều cái trách nhiệm, cái bổn phận ở trong cuộc sống bình thường, và phải có nghĩa vụ là chăm lo cho những người phụ thuộc vào mình trong cái cuộc sống hàng ngày. Do vậy là cái người cư sĩ tại gia có rất nhiều việc phải làm. Tuy nhiên, người cư sĩ tại gia hoàn toàn có thể cải thiện hoặc là nâng cao cái tâm buông xả của mình thông qua cái việc sống một cuộc đời có đạo đức, thực hành cái việc không bám chấp vào tất cả những cái thứ mà mình có ở trong cái cuộc sống hàng ngày, cuộc sống bình thường của mình, không bám chấp vào những cái thứ mà mình có được trong cái thế giới vật chất bình thường này,
và mình không bị phụ thuộc vào cái sự chi phối của cái ngũ quan, cái ngũ uẩn của mình. Và khi mà cái người cư sĩ bình thường sống cuộc đời buông bỏ, cuộc đời không bám chấp như vậy, thì cái tâm buông xả ngày càng được cải thiện, ngày càng được nâng cao hơn. Và khi người cư sĩ tại gia sống cuộc đời đầy đạo đức, giữ giới và thực hành thiền định và phát triển trí tuệ, thì người cư sĩ tại gia có thể thoát khỏi những cái ràng buộc hay là những cái bám chấp thông thường, mà qua đó phát triển được cái tâm buông xả của mình. Khenpo Lạc. So without this mind, without the renunciation mind, we cannot practice purely. We cannot practice to get a fully enlightenment. Why? Because renunciation mind is the door to get an enlightenment, actually. Suppose if we have a strong attachment to something, then we cannot give up that things. If we have a strong attachment to the particular things that you like, you cannot abandon, or you cannot detach, or you cannot give up that things, right? So once you cannot give up, or once you cannot have a detachment to those to these things, then you cannot come out from that kind of desires. You cannot come out from the aversion. You cannot come out from the craving, clinging. So to come out from the craving to the things, then you have to have a kind of renunciation mind, which is, to have a kind of to detach, to live a life of the detachment. So that is how we can improve our practice. We can practice purely. So that is why it is important, very important mind. Yeah. Nếu như mà chúng ta không có cái tâm buông xả thì chúng ta sẽ không thể thực hành pháp một cách thanh tịnh được. Tại sao lại như vậy? Bởi vì nếu như mà chúng ta không thể buông xả cái gì đó, chúng ta có một cái tâm rất là yêu thích, tâm rất là bám víu vào một cái điều cụ thể gì đó, thì chúng ta sẽ không thể từ bỏ nó được. Và khi mà chúng ta không thể từ bỏ một cái điều gì đó, thì chúng ta sẽ không thể nào mà thoát khỏi cái ham muốn ngày càng gia tăng, cái sự bám víu, bám chấp, cái mong cầu, cái tâm mong cầu, tâm yêu ghét của chúng ta nó sẽ ngày càng phát triển, và chúng ta sẽ không thoát ra khỏi những cái tâm thông thường đã được. Và chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ rằng cái tâm buông xả chính là cái cửa sổ, hay là chính là cái cánh cửa dẫn chúng ta đến với giải thoát. Xin nhắc lại là tâm buông xả chính là cánh cửa dẫn chúng ta đến với giác ngộ. Như vậy, nếu như mà chúng ta không buông xả được thì tự nhiên là chúng ta không thể thực hành pháp một cách thanh tịnh được. Không thể thực hành pháp thanh tịnh được thì không thể dẫn đến giác ngộ, giải thoát được. Như vậy là chúng ta chỉ có thể cải thiện cái cuộc sống, cải thiện cái tâm buông xả của chúng ta thông qua việc thực hành buông xả hàng ngày, thông qua việc thực hành không bám chấp hàng ngày. Khenpo Lạc. So that is why the great Gautama, the Buddha, he gave a kind of sermon to his disciples, especially the lay peoples. And he said that for the lay people, it is very important to look after their children. It is very important to take care of their parents and also those who depend on him. So you have to take a responsibility of the family members of the society. At the meantime, you have to practice the way of life. You have to practice
practice to improve, to make your mind pure. So that is what he said. Buddha gave a sermon to the lay people. So to make your mind pure, to make your mind towards the enlightenment, you have to practice the way of detachment. You have to practice. You have to live with the society. You have to live with your family member very nicely. Plus that, you have to practice the way of detachment. So it can only possible by practicing the samadhi and also practicing the wisdom. So that is how you can improve the mind of renunciation. Yeah. Bản thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Đức Gautama đã nói với các cái đệ tử của mình rằng là với những người mà còn đang ở tại gia thì có rất là nhiều trách nhiệm. Những người đó phải có trách nhiệm với bản thân gia đình của mình, bản thân thành viên trong gia đình của mình, có trách nhiệm với con cái của mình, có trách nhiệm với cha mẹ của mình và có trách nhiệm với các thành viên khác ở trong xã hội. Và khi đó thì cái người cư sĩ tại gia cần phải thực hành làm sao để cải thiện được cái tâm của mình, làm cho tâm của mình ngày càng thanh tịnh hơn. Và khi tâm của mình thanh tịnh hơn thì người đó mới có cơ hội đạt đến được giác ngộ. Và để đạt được đến giác ngộ thì người đó phải sống một cái cuộc đời là từ bỏ những cái bám chấp đi, và phải sống một cuộc đời có đạo đức, sống một cuộc đời thanh tịnh. Và thông qua cái việc là từ bỏ những cái bám chấp đi thì người đó mới có cái cơ hội cải thiện cái tâm thức của mình để qua đó đạt đến giác ngộ. Khenpo. So that is about the renunciation mind. Okay. So if I give a brief explanation about the renunciation mind, then the brief explanation about the renunciation mind is to let it go, to let it go with anything, any situation, anything, to not attach very much for the worldly things. That is a renunciation mind. To live a life of detachment with the pure responsibility, that is also the renunciation mind. Khi bây giờ thì sau khi mà đã giải thích về cái tâm buông xả thì thầy có thể nói một cách tóm tắt lại thế nào là tâm buông xả. Tâm buông xả là cái tâm mà sẵn sàng là cho đi, bỏ qua tất cả những cái điều, những cái tình huống, những cái sự vật, những cái hiện tượng ở trong cái cuộc sống này, và chúng ta không bám chấp vào bất cứ một cái sự vật và hiện tượng gì của thế gian cả, và chúng ta sống một cuộc đời là không phụ thuộc vào bất cứ một cái điều gì, và chúng ta sống một cuộc đời thanh tịnh với một cái tâm sẵn sàng buông bỏ, thì đó chính là tâm buông xả. Okay, so that is about the renunciation mind. Now, the second mind, the second essence or the important mind is called the Bodhichitta mind. Without this Bodhichitta mind, it is like impossible to attain a full enlightenment. So that is why it is very important, the Bodhichitta. Yeah, Khenpo. And also, could you please turn on your speaker a little bit louder, please? Louder. Turn on your speaker louder, please. Yeah. Tiếp theo là thầy sẽ chuyển sang giải thích về cái loại tâm thứ hai, đấy là Bồ Đề tâm. Bồ Đề tâm là một cái tâm vô cùng quan trọng, mà nếu mà thiếu Bồ Đề tâm ấy, thì chúng ta không thể nào mà đạt được đến sự giác ngộ hoàn toàn được. Okay, so is it okay now?
Can you hear me? Yeah, I can hear you, but it would even better if you can turn on it louder, please. Yeah. A little bit louder. Yeah, please. I already did it. Yeah, I already did it. Yeah. Is it okay now? Yes, I can hear you, but louder would be better. Yeah. So yeah, I did it already, but you cannot hear me loudly. Yeah, I hear you very softly, very softly. Okay, because I make all the yeah, you can see the screen. I did all the volume up. Okay, Khenpo la. Okay, Khenpo la. I can hear you la. Yeah, got it. I still can hear you la. So what I was okay, I was talking about this bodhicitta mind. So yeah, the second part or the second essence mind is the bodhicitta mind. So I know that many of us, we know about the bodhicitta mind, and also we consider it is very important mind to improve oneself, to be a better person, and to improve our qualities of the enlightenment. And it is the very root, or it is the very root of attaining fully enlightenment. So we all consider and we all know about it, right? Cái tâm thứ hai mà thầy muốn nói ở đây đấy chính là cái Bồ Đề Tâm. Có lẽ là tất cả hay là rất nhiều người trong số quý vị ngồi ở đây thì đều biết Bồ Đề Tâm là cái gì rồi. Bồ Đề Tâm là một cái thứ tâm vô cùng quan trọng, là một cái điểm khởi đầu hay là một điểm gốc rễ để chúng ta cải thiện chính cái bản thân của mình. Chứ nhờ có Bồ Đề Tâm mà một người trở nên một con người tốt đẹp hơn, sống tốt hơn. Và nhờ đó mà chúng ta cải thiện được chất lượng của cái việc thực hành pháp, cũng nhờ đó mà chúng ta được nâng cao cái khả năng là đạt được giác ngộ hoàn toàn. Thì đấy là cái tầm quan trọng của Bồ Đề Tâm. So when we talk about the bodhicitta, so the characteristic of the bodhicitta mind is, to attain a full enlightenment for the sake of whole sentient beings. So that is the characteristic of the bodhicitta mind. Yeah. Cho nên là chúng ta cũng đều biết rằng là cái đặc điểm của Bồ Đề Tâm là gì. Đặc điểm của Bồ Đề Tâm là nhằm đạt đến cái sự giác ngộ hoàn toàn, giác ngộ viên mãn vì cái lợi lạc của tất cả các chúng sinh hữu tình. Thì đó chính là đặc điểm hay là đặc tính hay là phẩm chất của Bồ Đề Tâm. So there's two kind of bodhicitta mind actually. So the first one is the bodhicitta, which is a conventional bodhicitta, and the second one is the ultimate bodhicitta. So when we talk about the conventional bodhicitta, there's also two kind of bodhicitta. The first one is aspirational bodhicitta, and the second is the engaging bodhicitta, or the action bodhicitta, what we call action bodhicitta. So when we talk about the conventional bodhicitta, as I told you, there's two kind of bodhicitta here. The aspirational bodhicitta is to have a kind of aspiration to attain a fully enlightenment for the sake of whole sentient beings. So that is a kind of altruistic mind. You have a kind of mind. You are not engaging actually, but you have that kind of characteristic mind. That is called the aspiration, the bodhicitta or aspiration, the enlightenment mind, the mind which is enlightened mind of aspiration only.
And the second is action. Engaging the bodhicitta means to practice, not only not only having an aspiration, but you are practically living, or you are practically practice the actions, a kind of 6 parameters, the 6 perfections. This kind of action is called the bodhicitta as action bodhicitta. You can also say that. Yeah. Khi mà chúng ta nói về bồ đề tâm ý, thì ở đây chúng ta phải lưu ý là có 2 loại bồ đề tâm. Loại bồ đề tâm thứ nhất còn gọi là bồ đề tâm thông thường, hay còn gọi là bồ đề tâm khát vọng. Loại bồ đề tâm thứ hai là bồ đề tâm tối thượng, hay còn gọi là bồ đề tâm tuyệt đối, là bồ đề tâm gắn với cả hành động, gắn với việc làm cụ thể. Ở đây chúng ta phân biệt 2 loại bồ đề tâm như thế nào. Loại bồ đề tâm thứ nhất đấy là bồ đề tâm khát vọng, tức là chúng ta phát khởi một cái mong muốn, một cái khát vọng, một cái mong cầu rằng là chúng ta có một cái tâm vì lợi lạc của tất cả các chúng sinh hữu tình, và khi mà chúng ta đạt được giác ngộ thì chúng ta sẽ làm tất cả mọi việc vì lợi lạc của tất cả chúng sinh hữu tình. Như vậy đây là một cái tâm có một cái đặc điểm là có tính chất là khát vọng. Nó chưa phải là hành động cụ thể, nó chưa phải là việc làm cụ thể, mà nó mới chỉ ở mức độ là khát vọng, mong muốn, hướng tới mà thôi. Như vậy thì cái bồ đề tâm tuyệt đối, hay còn gọi là bồ đề tâm tối thượng, hay nói một cách cụ thể hơn đấy là bồ đề tâm hành động. Đấy là nó không phải chỉ thuần túy là một cái khát vọng, một cái mong muốn thông thường nữa, mà nó là một cái bồ đề tâm thực hành. Thông qua cái việc thực hành hàng ngày trong cái cuộc sống thì cái bồ đề tâm đấy nó được thể hiện ở việc thực hiện 6 cái ba la mật, hay là 6 cái pháp hoàn thiện. Và cái bồ đề tâm nó được thể hiện ở trong từng hành động của hành giả trong từng ngày, thì đấy gọi là bồ đề tâm tối thượng, hay bồ đề tâm tuyệt đối, hay gọi là bồ đề tâm dấn thân, bồ đề tâm hành động. Khenpo La. So here, how could one improve this enlightened mind? How can one improve the bodhicitta mind? So the way of improving, or the way of having bodhicitta mind, is, first of all, we have to practice like this. First of all, we have to think, or we have to understand that, practice like this way. We all know that one's parents, one father and mother, one's parents is so, grateful towards his or her children, right? So we all know that our parents is very grateful to us. We all know that, our parents taking care of us from our birth to, from our birth to until now. So we know that our parents, especially the mother taking care, the mother loving care of the mothers, and the compassionate mind of mothers towards her son or daughter, it's kind of great, so great. So we all know that. Similarly, we have to think that, oh, my mother take care of me from my birth to till now. She, she feed us with the loving kindness and the compassionate mind. She teaches a lot of things in our life, like is related to education, related to, there's a lot of other things that one's mother teaches us. And we have to
recollect all the qualities that mother gives to her, gives to her son or daughter. We have to think or recollect all the loving kindness and compassion things to the son or daughter. Similarly, we are circling in this samsara. Similarly, we are taking birth in this samsara from the timeless time, from the timeless eon, from, there's no kind of, there's not a limitless time there that we can say that I take birth in this samsara from that time. There's not a limit of time. So every lifetime we have a parents like this, At the meantime, when when we take birth in this samsara, we have these parents, and similarly she took care of me, same as this life mother, same as this life parents. So similarly, she gives all the things that she has. She gives all the education, she feeds us, she gives all the loving kind and compassion till now. So we have to think like that way. We have to practice like this way to improve the mind of the altruistic mind. Yeah, Khenpo đã. Okay. Khi mà chúng ta nói về Bồ Đề Tâm ấy, thì làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện được Bồ Đề Tâm của chúng ta? Bồ Đề Tâm là một điều rất là quan trọng. Đấy là một cách thức để chúng ta đạt được cái giác ngộ. Thì điều đầu tiên là chúng ta cần phải thực hành. Chúng ta phải suy nghĩ rằng, chúng ta phải hiểu rằng là trong cuộc đời của mình thì chúng ta, bất cứ một ai cũng được cha mẹ sinh ra. Và trong cuộc đời của chúng ta, từ khi mà chúng ta được sinh ra thì cha mẹ, đặc biệt là người mẹ, đã luôn luôn là người chăm lo cho chúng ta. Từ khi mà chúng ta được sinh ra cho đến tận bây giờ thì cha mẹ, đặc biệt là mẹ, là người luôn luôn lo lắng cho chúng ta ăn, cho chúng ta mặc, dạy dỗ chúng ta với tất cả những cái lòng yêu thương, sự từ bi của người mẹ, người cha dành cho chúng ta cho đến tận bây giờ. Và trong vô thủy kiếp của chúng ta, trong vô thủy kiếp từ thời rất xa xưa, từ rất là nhiều nghìn kiếp mà chúng ta không đếm được, từ vô tận trong thời gian, thì chúng ta đều được sinh ra trong một gia đình có cha và có mẹ. Và những người cha, người mẹ của chúng ta đã luôn luôn đối xử từ bi với chúng ta, luôn luôn yêu thương chúng ta. Và người mẹ của chúng ta luôn luôn chăm lo cho chúng ta từ cái ăn, cái mặc, cái học, cái hành. Và cái việc mà chúng ta cứ quay đi quay lại ở trong cái cõi ta bà này thì chúng ta đã có rất nhiều cái đời, cái kiếp làm con của những cha mẹ khác nhau, và họ đã luôn luôn đối xử tốt, luôn đối xử từ bi, yêu thương chúng ta. Vậy thì chúng ta hãy phát triển cái tâm từ bi, cái tâm yêu thương của mình. Giống như là trong vô thủy kiếp, chúng ta đã luôn luôn nhận được cái lòng yêu thương, cái lòng chăm sóc, cái lòng từ bi của cha mẹ chúng ta trong vô thủy kiếp đối với chúng ta. Khenpo là. Khenpo là. Okay, so now that's how we have to think, or we have to practice like this good thought. We have to practice like pure thought, like this way. You have to think about this life mother, and the qualities of her, and the loving kindness and the compassionate mind of her. Similarly, from the timeless eon, from the timeless life,
we have a similar kind of mother who took care of us with the great compassion and loving kind. So this kind of qualities you have to recollect or think with the pure thought. And now we all try to pay back, try to give her a similar kind of loving kindness, similar kind of compassion towards one mother, towards one parents. We most of the people, most of these sons or most of the daughter, they have this kind of pure mind to pay back, how to pay back a similar kind of loving kindness and compassion, and also all the taking care to one's parents. And that's how we try our best. We try our best to react with our parents with very nicely. And we should think, have to think that, oh, my mother is so grateful to me, and also the past lives. There were thousand, or the countless parents, those who similarly taking care of me with great loving kindness and compassion. Now, how should I pay back to them? How should I react with very nicely, or how should I try my best to give ultimate happiness to them? So once you try to think like this way, then you will have a kind of understand that, oh, all these the people in this samsara or this world, they are all suffer from the from the birth, aging, or illness, or the death. They are all suffer from this four major sufferings. So how could I give a best happiness for them? How could I give a ultimate happiness to them? How could I be able to give ultimate happiness for my parents? So once you think like this way, once you think or practice with the pure thought, then you can able to understand that anything that I have in this world, if I give a fruit, or if I give a kind of medicine, if I give clothes to my parents and all other sentient beings, of course it will help for a few moments, or for years or for days. It will help to reduce some kind of physical illness and some other things, but it cannot give ultimate happiness. It cannot make them come out from the suffering from illness, the suffering from death, suffering from aging. So to make them come out from this kind of major suffering, one can help them to get out of this kind of major suffering. Firstly we have to train ourselves. Firstly we have to be a fully enlightened, to show them a path to get out of this kind of suffering. So once one understand about these things, and you can able to understand, there's only one way to make them out of this major suffering. Firstly we have to be enlightened first. We have to train ourselves first. For that, we have to follow the path of the Buddha. Firstly, we have to have a kind of aspiration mind. First, for the sake of all sentient being, I must attain a fully enlightenment. So that is how you can able to
improve the enlightened mind. Yeah, Yes. Khenpo Konchok. Ở cái đoạn này thì rất là hay, quý vị đạo hữu chú ý lắng nghe. Chúng ta cần phải thực hành cái suy nghĩ hết sức là thanh tịnh. Chúng ta cần phải nghĩ đến những người cha, người mẹ của chúng ta với tất cả những cái đặc điểm, đặc tính từ bi, yêu thương mà các cha mẹ của chúng ta trong vô thủy kiếp, trong vô tận thời gian trong quá khứ, mà cha mẹ nào cũng giống nhau, đã dành cho chúng ta cái sự chăm sóc với một cái lòng từ bi rất là cao quý như vậy. Thì chúng ta cần phải nhớ lại, cần phải nghĩ đến tất cả những cái lòng yêu thương, lòng từ bi đó với những cái phẩm tính đó, và cha mẹ trong vô thủy kiếp của chúng ta đã dành cho chúng ta như thế nào. Thì bây giờ làm thế nào để chúng ta có thể đền đáp lại, chúng ta có thể trả lại, chúng ta có thể trả cái món nợ của mình, giống như là tất cả những cái tình yêu thương, từ bi, chăm sóc, dạy dỗ mà cha mẹ trong vô thủy kiếp đã dành cho chúng ta như thế nào. Khi mà chúng ta nghĩ đến cái tình yêu thương của cha mẹ trong vô thủy kiếp, một cái tình yêu thương rất là thanh tịnh, rất là trong sáng, đã dành cho chúng ta như thế nào, thì bây giờ chúng ta cần phải hành động như thế nào, cần phải suy nghĩ như thế nào để đền đáp lại tất cả cái lòng yêu thương, cái lòng từ bi mà cha mẹ trong vô thủy kiếp đã dành cho chúng ta như thế nào. Hàng nghìn đời không thể đếm được cha mẹ trong vô thủy kiếp đã yêu thương chăm sóc chúng ta như thế nào. Thì bây giờ làm thế nào để chúng ta đền đáp lại được cái công lao, cái ơn đức đấy của cha mẹ trong vô thủy kiếp của chúng ta. Như vậy là chúng ta cần phải suy nghĩ với cách suy nghĩ như vậy. Chúng ta phải hiểu vấn đề với một cách như vậy. Tất cả những con người, tất cả chúng ta, tất cả những cha mẹ của chúng ta trong vô thủy kiếp cho đến nay, họ đều đang trôi lăn ở trong luân hồi, và họ đều phải chịu cảnh khổ ở trong luân hồi giống như chúng ta. Họ đều sinh ra, họ đều già đi, họ đều ốm đau, bệnh tật, và cuối cùng là họ phải trải qua cái chết. Như vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể mang lại những cái sự hạnh phúc tốt đẹp nhất cho cha mẹ của chúng ta? Làm thế nào để chúng ta mang lại cái hạnh phúc tối thượng, cái hạnh phúc tuyệt đỉnh, cái hạnh phúc lâu dài bền vững cho cha mẹ của chúng ta, những người đã yêu thương của chúng ta trong vô thủy kiếp như thế nào? Nếu như mà chúng ta nghĩ đến cái lòng yêu thương của cha mẹ với một cái tâm rất là thanh tịnh, chúng ta có thể mang cúng dường cho cha mẹ tất cả những thứ tốt đẹp nhất mà chúng ta có ở trong cuộc đời này. Chúng ta mang biếu bố mẹ thức ăn, thực phẩm. Chúng ta mang biếu bố mẹ dược phẩm, thuốc thang. Chúng ta mang biếu bố mẹ quần áo, nhung lụa. Nhưng mà tất cả những cái món quà đấy chúng ta dành cho cha mẹ của chúng ta, hay dành cho tất cả các chúng sinh hữu tình khác, thì nó cũng chỉ mang lại cái niềm hạnh phúc cho cha mẹ, cho những chúng sinh khác trong một cái phạm vi thời gian nhất định, một cái hạnh phúc tạm bợ, cái hạnh phúc nhất thời mà thôi. Dù là chúng ta có giúp họ thoát khỏi cái cảnh khổ đau, cảnh ốm đau, bệnh hoạn, cảnh đói, cảnh khổ trong một cái thời gian rất là ngắn, nhưng mà chúng ta khó có thể mang lại hạnh phúc tối thượng, hạnh phúc lâu dài, hạnh phúc bền vững cho họ được. Như vậy chúng ta chỉ có một cách duy nhất để có thể mang lại hạnh phúc tối thượng, hạnh phúc bền vững cho những người khác, cho cha mẹ trong vô thủy kiếp của mình. Đấy là chúng ta phải tự mình thực hành Phật pháp để chúng ta trở thành một bậc giác ngộ. Khi chúng ta trở thành một bậc giác ngộ rồi thì chúng ta sẽ chỉ cho cha mẹ của chúng ta trong vô thủy kiếp cái con đường để thoát khỏi khổ đau và để đạt đến hạnh phúc trường cửu, hạnh phúc bền vững. Và như vậy thì chúng ta phải khởi phát một cái bồ đề tâm rằng là bản thân con sẽ tu tập Phật pháp để đạt đến cái quả vị giác ngộ, quả vị Phật,
để cuối cùng là con sẽ quay trở lại để cứu độ, để hướng dẫn cho cha mẹ của con trong vô thủy kiếp được đi trên cái con đường giải thoát và giác ngộ đó. Đó là con đường duy nhất để chúng ta có thể trả ơn, để có thể đền đáp lại cái công ơn, cái lòng từ bi, về cái lòng yêu thương mà cha mẹ trong vô thủy kiếp đã dành cho chúng ta. Khenpo là. So with the best of this, the mind of enlightenment, with the best of the aspiration bodhicitta, now you have to improve your way of life. You have to you try your best not to harm others. You try your best to help others instead. Like as a action bodhicitta, you have to practice the generosity, the morality, the passion, and also the practice of the right effort, the concentration, and also the perfection of wisdom. So we have to try our best to perfect ourselves with the best of this aspiration bodhicitta. And in our daily life, we have to help if we can. We have to help other beings as much as we can. And whenever we get a time, a very free time, like a very spare time, then you have to practice the samadhi. Try your best to sit somewhere in a very silent way and try to practice the samadhi to gain your right concentration, and try your best to practice the wisdom so that you can purify the mind from the deepest level. And once you get once you practice this like for 1 hour or 30 minutes, then whenever you come to your daily life, you have to think, or you try your best to live purely. So that is how you can improve oneself. And that's how you can improve, or you can help others in a best way, in a pure way. Yeah. Như vậy thì cái bồ đề tâm của chúng ta phải khởi phát cái bồ đề tâm để đạt được giác ngộ. Và điều đầu tiên đấy là chúng ta khởi phát một cái bồ đề tâm để làm lợi lạc cho tất cả các chúng sinh hữu tình. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện được cái bồ đề tâm của chúng ta? Đấy là chúng ta phải cải thiện cái cách sống của mình, cái lối sống của mình. Trước tiên đấy là chúng ta hãy cố gắng không làm hại bất cứ một ai, không làm hại bất cứ một chúng sinh nào, mà hãy cố gắng giúp đỡ tất cả các chúng sinh khác nếu mà có thể. Chúng ta hãy thực hành một cuộc sống đạo đức. Chúng ta hãy thực hành 6 ba la mật. Chúng ta hãy thực hành cúng dường, bố thí, thiền định, nhẫn nhục, tập trung, rồi chúng ta thực hành phát triển trí tuệ. Thực hành 6 ba la mật như vậy thì chúng ta sẽ có được sự cải thiện cái bồ đề tâm của mình. Chúng ta chuyển hóa từ bồ đề tâm khát vọng trở thành bồ đề tâm hành động. Và trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì chúng ta hãy cố gắng giúp đỡ được càng nhiều chúng sinh càng tốt. Và bất cứ khi nào chúng ta có thời gian, chúng ta hãy dành thời gian để chúng ta ngồi thiền định. Chúng ta hãy ngồi một nơi nào đó yên tĩnh, tĩnh lặng, ngồi một cách lặng lẽ, và chúng ta hãy thực hành thiền định để chúng ta đạt được sự tập trung, và qua đó chúng ta phát triển được trí tuệ của chúng ta thông qua cái việc tịnh hóa tâm thức của mình ở cái mức độ sâu sắc nhất, ở mức độ sâu nhất. Và chúng ta chỉ cần ngồi mỗi ngày 30 phút đến 1 tiếng như vậy, thì khi mà chúng ta quay trở lại cái cuộc sống bình thường của mình hàng ngày,
thì chúng ta sẽ suy nghĩ, chúng ta sẽ sống một đời rất là thanh tịnh. Qua đó chúng ta cải thiện được chính bản thân mình, cải thiện được cái tâm thức của mình và giúp đỡ được người khác với một cái tâm thức rất là thanh tịnh. Khenpo La. So these are all about the conventional bodhicitta, the way of the practice of the conventional bodhicitta. So the second bodhicitta is called the ultimate bodhicitta. So the ultimate bodhicitta is on the base of the aspiration bodhicitta. Once you practice the wisdom, once you practice with samadhi and try your best to purify your mind, which is called the perfection of the wisdom, once you practice it, the wisdom, as I told you, before previous session, there are three kinds of wisdom. One is about the wisdom comes from hearing or listening teachings, and also wisdom comes from our own intellectual mind. And the third wisdom, which is called the experiential wisdom. So here, the ultimate bodhicitta is, with the base of the aspirational bodhicitta, once you realize the ultimate truth of the mind and matter, the ultimate realization or the wisdom, the experiential wisdom, that is called the ultimate bodhicitta, which is very high stage, which is not, which is a part of the high level, actually, which is not, very easy to gain this ultimate bodhicitta. So we have to practice a lot of things, or the practice this, all the things, and we can purify our mind with the wisdom. And the deepest, when we practice and when we develop this experiential wisdom, one can able to see the reality as it is with your own experience practice. Now you are experiencing the noble truth with your own framework of body, this body. So this kind of ultimate realization is called the ultimate bodhicitta, which is the ultimate wisdom, which only bodhisattvas, the high level of the high bodhisattvas, those who remain in a 10 ground of the bodhisattva path, these bodhisattvas can able to realize or can able to have a wisdom of the ultimate truth, which is called the ultimate bodhicitta. Okay. Khenpo La. Như vậy là vừa xong thì chúng ta đã nói về cái gọi là Bồ Đề Tâm thông thường. Chúng ta đã nói về Bồ Đề Tâm thông thường. Đấy là một cái cách chúng ta thực hành phát triển Bồ Đề Tâm thông thường. Cái loại Bồ Đề Tâm thứ hai, đấy là gọi là Bồ Đề Tâm tối thượng hay là Bồ Đề Tâm tuyệt đối. Đó là cái hình thức Bồ Đề Tâm cao nhất. Nó được dựa trên sự phát triển của cái Bồ Đề Tâm khát vọng, cái khát vọng Bồ Đề Tâm. Khi mà chúng ta thực hành phát triển trí tuệ, phát triển tập trung thông qua thiền định, thì chúng ta luôn luôn cố gắng để tịnh hóa cái tâm thức của mình, và thông qua cái việc cải thiện cái trí tuệ của chúng ta là cái hành thứ 6 ở trong 6 Ba La Mật. Chúng ta biết rằng là trong các cái buổi giảng trước thì thầy đã nói về 3 cái loại trí tuệ. Trí tuệ thì có 3 cấp độ hay là 3 loại. Cái loại trí tuệ thứ nhất là chúng ta có được nhờ cái việc lắng nghe người khác giảng giải. Cái loại trí tuệ thứ hai là chúng ta có được nhờ cái sự khái quát hóa hay là tư duy
của chính bộ não của chúng ta. Có thể nói là những cái thứ trí tuệ này nó là cái trí tuệ thứ cấp, hay còn gọi là một loại kiến thức, một loại tri thức. Nhưng mà cái loại trí tuệ cao nhất, trí tuệ thứ ba, đấy là trí tuệ có được qua cái sự trải nghiệm của chính chúng ta, thông qua cái sự hoạt động tịnh hóa cái tâm thức của mình. Chúng ta có những cái trải nghiệm và chúng ta nhận được cái sự thật chân lý tối thượng, và đó chính là cái trí tuệ mà chúng ta đạt được thông qua cái sự trải nghiệm, cái sự thực chứng của mình. Thì đấy mới thực sự là trí tuệ, hay nói cách khác là trí huệ, một cái thứ trí tuệ sơ cấp của chính bản thân chúng ta. Và nó không phải là kiến thức, tri thức nữa, mà nó thực sự là trí tuệ, tuệ giác của chúng ta. Và khi mà chúng ta đã nhận thức được sự thật chân lý tối thượng rồi, thì đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ có được Bồ Đề Tâm tối thượng, Bồ Đề Tâm tuyệt đối. Thì đây là ở cái mức độ phát triển rất là cao của tâm thức của chúng ta. Và đây là một cái điều mà chúng ta không phải dễ dàng gì mà đạt được. Chúng ta cần phải làm, thực hành rất là nhiều thứ. Chúng ta cần phải thực hành tịnh hóa tâm thức của mình, cần phải thực hành để phát triển trí tuệ của mình. Và khi mà chúng ta phát triển từ cái Bồ Đề Tâm khát vọng của mình, chúng ta thực hành từ cái việc chúng ta thực hành tứ diệu đế, chúng ta thực hành 6 ba la mật, chúng ta thanh tịnh hóa tâm thức của mình, và đến một ngày nào đó thì chúng ta đạt được Bồ Đề Tâm tối thượng, Bồ Đề Tâm tuyệt đối, thông qua cái việc nhận thức được cái chân lý tối thượng. Nhưng mà phải khẳng định rằng là cái Bồ Đề Tâm tuyệt đối hay là Bồ Đề Tâm tối thượng này chỉ có các cái bậc Bồ Tát, những cái người mà đã phát triển tâm thức của mình lên bậc rất là cao, đạt đến 10 địa của Bồ Tát, thì mới nhận thức được cái sự thật chân lý tuyệt đối, thì đồng thời cũng phát triển được cái Bồ Đề Tâm tối thượng, Bồ Đề Tâm tuyệt đối. Như vậy là quá trình mà phát triển trí tuệ tuyệt đối, nhận thức được chân lý tuyệt đối, thì song hành với việc đó là chúng ta phát triển Bồ Đề Tâm tối thượng tuyệt đối. Khenpo làm. So that is about the Bodhichitta mind. Now the third essence mind, the third important mind, is the wisdom or the mind of the selflessness, or the mind of the emptiness, or what you can say that the wisdom of the emptiness. So when you practice the path of the sixth perfection, from the generosity to the wisdom, when you practice this in your daily life, and when you practice the wisdom, especially, the right concentration and the wisdom with the best of the morality, one can improve the right concentration with the pure and pure base. One can improve the right concentration, and through that one can improve the wisdom with the path of the vipassana. So when we improve the wisdom within the framework of our body, within this limited area of this, the framework of our body, we can able to, because of the path of the vipassana, we can able to understand, the nature of impermanence, the impermanence law, the nature that we can able to experience within our body. And that's how we can understand the impermanence nature of our body and mind. So that is how we can able to experience the truth, which is selflessness, which is the emptiness nature, actually. Because all the body, the mind and body, the collective, the combination of the mind and body, we call it I, we call it you, we call, they or them, because of this combination. And also because of the combination of the four elements, when it comes all together,
it comes as in a shape, as in a gender, as in this shape, this light, that light, and also this color, that color, and also this gender to that gender. So all this comes together, all these atoms, the smallest part of the phenomenon, it comes together, and combination of all this, because of this collectivity, we call it I, you, and the mountain, the flower, the house, and all these things. So once we do not, when we don't understand the reality of this collectivity, we will have a strong attachment or a strong craving on those things. But once we investigate on all these things, then we can able to understand that, all these things, comes together, and we have all this craving and attachment towards them because we do not understand the reality of that phenomenon. We do not understand that because of this smallest part of the atoms, when it joins with many and thousands and countless atoms, it comes as in a shape, and because of that, it becomes like this shape, and because of that, we give a kind of name, label, I, you, boy, girl, male, female, and all this. So once you understand that the nature, the impermanence nature of the mind and matter, and also once you experience the autumn within your framework of your body, with the practice of with the path of the vipassana, you can able to detach all the things, because you now able to understand the truth, the reality within your framework of your body, with the equanimity of your mind, without reacting with any kind of aversion or any kind of attachment. Because of this pure path, you can able to understand the reality, and you can experience the ultimate truth within. So this kind of realization of the ultimate truth within is the mind of selflessness, the mind of the emptiness, or the wisdom of emptiness. So this is called the wisdom of emptiness. So this three mind is very important to improve one's own practice, pure your mind from the deepest level, and to attain a fully enlightenment. So that is why it is called Semso Namsum, the most essence three mind. Dạ, Khenpo lá. Okay. Khi mà chúng ta nói về Bồ đề tâm, thì khi mà chúng ta nói về Bồ đề tâm, tức là chúng ta nói về cái trí tuệ, cái Bồ đề tâm, thì sau bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang cái loại tâm thứ ba. Đấy là cái gọi là tâm vị tha, vô ngã, hay đây còn gọi là một cái tâm rất là quan trọng. Chúng ta có thể gọi một cách khác, đấy là cái trí tuệ, hay là cái tuệ giác, cái nhận thức về sự vô ngã, hay là còn gọi là cái tâm về tính không, hay là trí tuệ về tánh không. Tất cả các cái gọi đấy đều có thể thay thế nhau được. Khi mà chúng ta thực hành 6 ba la mật, từ cái việc thực hành bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, cho đến việc thiền định và đạt được trí tuệ trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta, thì cái việc thực hành thiền định, tức là để đạt được sự tập trung, để qua đó chúng ta sẽ phát triển cái trí tuệ, là thông qua cái việc thực hành một cái cuộc sống đạo đức, thực hành thanh tịnh hóa cái tâm thức của mình,
để đạt được thiền định, đạt được sự tập trung, đạt được định, và cuối cùng là đạt được tuệ thông qua việc cái thực hành cái con đường thiền định Vipassana. Thì chúng ta có thể cải thiện được cái thân và cái tâm của mình khi mà chúng ta có được những cái cảm nhận, cảm xúc ở trên cơ sở cái thân tâm của chúng ta. Thì thông qua cái việc thực hành thiền Vipassana thì chúng ta sẽ hiểu được những cái bản chất, những cái bản tính vô thường, hiểu được cái quy luật vô thường, và chúng ta sẽ trải nghiệm được những cái sự thật thông qua những cái cảm thọ, cái cảm xúc của cơ thể của chúng ta. Từ đó chúng ta hiểu được một cách đúng đắn cái bản chất vô thường của những cái cảm xúc của thân và của tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta đã trải nghiệm được cái sự thật đó thì chúng ta sẽ phát triển được cái tâm vô ngã của mình. Bởi vì khi đó chúng ta hiểu được rằng tất cả mọi sự vật và hiện tượng của thân, của tâm đều là sự tập hợp của những cái nguyên tử, hay nói cách khác là sự tập hợp hay là sự tổng hòa, sự kết hợp của 4 cái thành tố, 4 cái đại: đất, nước, gió, lửa. Và khi mà 4 cái đại này nó kết hợp lại với nhau thì nó sẽ tạo ra những cái hình thức, hình dáng, tạo ra những cái thứ ánh sáng, tạo ra những cái thứ màu sắc, tạo ra giới nọ và giới kia. Và từ tất cả những cái hạt nhân, những cái nguyên tử, những cái nhân tố đó, từ những cái hạt bé nhất đấy của tất cả các sự vật và hiện tượng, khi mà chúng nó kết hợp lại với nhau thì chúng ta sẽ đặt ra cái gọi là tôi, cái gọi là anh, cái gọi là núi, cái gọi là hoa, cái gọi là nhà, vân vân và vân vân. Đấy lý do tại sao mà chúng ta lại gọi tất cả những cái sự vật và hiện tượng đấy bằng những cái tên như vậy. Bởi vì thực tế là do chúng ta không hiểu được bản chất của vấn đề. Chúng ta không hiểu được tất cả mọi thứ, mọi sự vật và hiện tượng chẳng qua chỉ là một tập hợp của 4 cái yếu tố, 4 cái đại đó: đất, nước, gió, lửa, và sự tập hợp của tất cả các cái nguyên tố, các cái nguyên tử rất nhỏ bé mà thôi. Và khi mà chúng ta phát triển cái sự tham muốn, cái sự mong cầu, cái tâm yêu thương và cái sự bám chấp, chúng ta làm tăng nó lên và chúng ta thấy tất cả mọi thứ là giống như nó, mà chúng ta không hiểu được, chúng ta không thiếu đi cái sự khảo sát, sự điều tra để hiểu được rằng tất cả mọi thứ mà đến với chúng ta thì đều dựa trên cái sự tham muốn, cái lòng tham muốn bám chấp của chúng ta, và chúng ta không hiểu được bản chất của vấn đề và bản chất của sự vật. Nó đều chỉ là một tập hợp của các thành tố, các nguyên tử rất nhỏ bé kết hợp với nhau thì nó tạo ra những hình dáng, những cái hình dáng, các cái chủ thể khác nhau, và chúng ta đặt cho nó những cái tên, đặt cho chúng nó những cái nhãn hiệu là tôi, là anh, là đàn ông, là đàn bà, vân vân và vân vân. Nhưng mà một khi mà chúng ta đã hiểu được bản chất của nó là bản chất vô thường, thì từ cái trải nghiệm của thân và tâm của chúng ta biết được rằng tất cả mọi thứ đều được cấu tạo từ những cái hạt nhân rất là nhỏ bé. Và thông qua việc thực hành thiền Vipassana như vậy thì chúng ta sẽ thoát khỏi được cái sự bám chấp, chúng ta sẽ phá chấp, chúng ta sẽ buông xả khi mà chúng ta trải nghiệm được cái sự thật như vậy. Với một cái sự tĩnh tại của tâm thức của chúng ta không phản ứng lại tất cả những cái thọ cảm, những cái cảm xúc của thân và tâm của chúng ta, và qua đó chúng ta đạt được cái trí tuệ tối thượng, trí tuệ cái sự thật, chân lý tối thượng, và chúng ta đạt được cái tâm gọi là tâm vô ngã, tâm vị tha, hay còn gọi là cái trí tuệ về tánh không, trí tuệ về sự cái tuệ giác về tánh không. Đấy là lý do vì sao mà trong Phật pháp, trong Phật giáo, người ta nói là 3 cái tâm này. Thứ nhất là tâm buông xả, thứ hai là bồ đề tâm, và cái tâm vô ngã là 3 cái thứ tâm quan trọng nhất để giúp cho chúng ta trên con đường thực hành pháp của mình, chúng ta tịnh hóa tâm thức của mình và chúng ta đạt được đến giác ngộ. Đây có thể là 3 cái thứ tâm mà quan trọng nhất trong việc thực hành Phật pháp Khenpo. So there's a few what you call the wisdom of the selflessness. You know, the wisdom of selflessness comes from listening
others, a teacher or any kind of spiritual teacher, or reading any kind of scripture, or reading any kind of books which is about selflessness, or which is about which they're taught a lot about the atoms or subatomical particles. It can possible to gain your wisdom, or listen, wisdom which comes from listening or reading. And also you can gain a wisdom of selflessness by your own intellectualizing the things around us, because of many reasons, because of many logics. You can able to gain those, improve those wisdom of selflessness. And there's the last wisdom, which we call the experiential wisdom of selflessness, can only be possible to improve by practicing vipassana, because it is not a kind of wisdom which comes from listening or intellectualizing, but rather it is a wisdom which you are experiencing within your framework of your body. You are experiencing it. You are not intellectualizing it. You are not imagining it. You are not listening or reading something. You are actually experiencing the selflessness within your framework of your body. So the last wisdom, the experiential wisdom, is the real wisdom of your own, which makes you so peace, which makes you understand the reality with your own, which is your own wisdom, which is your living wisdom. So this can only purify your mind from the deepest level. So that is why the experiential wisdom of selflessness is very, very important. So these are about about the mind, the three essence mind, to attain a full enlightenment. Khenpo. Ở đây thì chúng ta hiểu rằng là chúng ta có một vài cái nấc thang hay là cung bậc của cái trí tuệ, về cái tuệ giác về cái vô ngã. Cái trí tuệ hay là cái tuệ giác về vô ngã có thể đạt được thông qua việc chúng ta lắng nghe một vị thầy, kể cả bậc thầy ở trường học giảng, hoặc là thông qua cái việc đọc một cuốn sách, đọc một bản kinh về vô ngã, thì chúng ta cũng sẽ hiểu được rằng vô ngã là cái gì. Ở cấp độ thứ hai là chúng ta cũng có thể đạt được trí tuệ hiểu về vô ngã thông qua cái việc là tư duy, thông qua cái việc suy nghĩ logic về vô ngã. Nhưng mà cái cấp độ cao nhất, cái cấp độ thứ ba, đấy chính là cái trí tuệ về vô ngã mà chúng ta đạt được thông qua cái việc trải nghiệm. Chúng ta phải thực chứng về vô ngã, và cái điều này thì không thể có được thông qua cái việc lắng nghe người khác giảng dạy, hoặc là thông qua cái việc đọc sách, hoặc là thông qua việc tư duy, mà nó bắt buộc chỉ có thể đạt được thông qua cái việc thực hành thiền vipassana, hay còn gọi là thực hành thiền minh sát tuệ. Bởi vì chỉ có thông qua thực hành thiền vipassana thì chúng ta mới có thể có những cái trải nghiệm ở trên cơ sở cái khung của cái cơ thể của mình. Chúng ta không có những trải nghiệm đấy thông qua việc tưởng tượng, thông qua việc đọc sách, thông qua việc lắng nghe lời giảng, mà đây là những cái sự trải nghiệm thực tế trên cơ thể của chúng ta về sự vô ngã, trên cái khung của cơ thể của chúng ta. Và đây là cái trí tuệ thực sự của chúng ta, của chính chúng ta. Khi đó thì chúng ta sẽ trở nên rất là an bình, an lạc, và thông qua cái việc tịnh hóa được tâm thức của mình ở cái tốc độ sâu sắc nhất, thì chúng ta sẽ phát triển được cái trí tuệ về vô ngã, cái trí tuệ về tánh không. Đấy là lý do vì sao mà cái trí tuệ này vô cùng quan trọng.
và để nói rằng là 3 cái trí tuệ hay là 3 cái tâm thức của chúng ta vừa được nói đến là vô cùng quan trọng, vô cùng then chốt trong cái việc là đạt được, giúp chúng ta đạt được giác ngộ hoàn toàn viên mãn. Khenpo. Okay, so these are all about the teaching of this evening. So I hope that you all understand about the three essence mind, and this three mind, the practice of this three mind is mentioned in most of the sutra of the Buddha, most of the path of the Buddha. So, I hope that you all understand about it. And I also hope that you try your best to practice the Bodhichitta mind so that you can improve the wisdom, the knowledge, the quality that you can improve. So I hope that. Yeah. Như vậy là đấy là tất cả cái phần bài giảng trong buổi tối ngày hôm nay về 3 cái tâm vô cùng là then chốt, vô cùng là quan trọng. Thầy hy vọng rằng là quý vị sẽ thực hành 3 cái tâm này. Đây là 3 cái tâm mà rất là cần thiết trong suốt cái cuộc con đường mà giáo pháp mà Đức Phật đã giảng dạy, và thầy hy vọng rằng là qua cái buổi giảng ngày hôm nay thì các bạn đã hiểu được về 3 cái thứ tâm. Thứ nhất là tâm buông xả, bồ đề tâm, và trí tuệ về vô ngã. Và thầy hy vọng rằng là quý vị hãy thực hành bồ đề tâm, thực hành tâm buông xả và thực hành trí tuệ vô ngã trong cuộc sống hàng ngày, để qua đó phát triển được trí tuệ của mình, phát triển được những cái phẩm tính của mình. Và thầy rất hy vọng là quý vị đã hiểu được cái bài giảng của thầy. Khenpo. So lastly, I would like to dedicate the marriage. Sonam de tamje zeba tonengi bedanam panje de gegana je balon dubai sibe solen do wando show jambal pawun jidar kemba tan kundo zambo ten de jinde de da kungi jisun dalop jinge wa de da tamje raptu. Thank you very much, Khenpo. Thank you, all of you. And take rest now. Take care. Have a very good weekend. Khenpo xin cảm ơn tất cả mọi người và xin chúc mọi người có một cái kỳ nghỉ cuối tuần rất là vui vẻ và tốt lành. Thank you very much, Khenpo, and have a good night. See you next Monday. Good night. Good night. Good night.